Good morning, dear learners. Assalamu alaikum. How are you today? Hope all of you are well by the grace of the Almighty Allah. Welcome to my today's English first paper class, and this is Farjana Anwar, Assistant Teacher English, Ikhu Gabeshona High School, BSRI, Ishordi, Pabna. And today I will conduct the class for class 7, and this class is on Unit 9, Lesson 2. First, look at the picture. I have presented you here two pictures. Can you say what this picture refers to? Actually, in the first picture, look, the world is vaporing. That means it is hot and so vapor is coming out of the world. And in the second picture, you can see that the world is become very hot and it's gradually melting. That means our today's topic that we are going to discuss today, that is the heating up of earth. তার মানে পৃথিবী যে উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে সেই পৃথিবীর উত্তপ্ত হওয়ার অবস্থাটাকেই আজকে আমরা আমাদের লেসনে জানবো. So what is our today's topic? The heating up of earth. After completing the lesson, our students will be able to read and understand the text. We will be able to do a true-false activity. We will be able to also fill in the blanks with suitable words. তার মানে আজকের আমরা ক্লাস থেকে কি কাজ করব? We will understand a text very clearly. We will also do a true-false activity that is very frequent in our exam, right? And also fill in the blanks, that how we will be able to fill it. We will discuss on these issues also. Before going to the text, let me introduce the keywords from the text. That is, first word is heat up. Heat up. This is a verb. The morning started out cold, but it heated up quickly. That means in the morning the morning started out cold. সকালটা শুরু হয়েছে ঠান্ডা দিয়ে, but it heated up quickly. কিন্তু উত্তপ্ত হয়ে গেছে খুব দ্রুত. That means it heated up. Can you now guess the picture? That is, look, the sun is rising and the environment is heating up, right? So what is the meaning? The meaning is to become warm or hot. Heat up means to become warm or hot. Uttapto hawa. Responsible. Our next word is responsible. This is an adjective. Look at the picture here. You can see some of the industries and they are emitting smoke and some other vehicles and no trees around. And now how can you guess or how can you match this picture with the word? Let's see the example. Humans are responsible for the rapid heating up of the earth. We the humans are responsible. আমরা মানুষরাই পৃথিবী এই যে দ্রুত গরম হয়ে যাচ্ছে এর জন্য আমরা মানুষরাই দায়ী. So we are responsible. So here he symbolizes human being and all these are done by humans. So humans are responsible. What is the meaning of responsible? Being primary cause of something and so able to be blamed or credited for it. তার মানে যে প্রাথমিকভাবে কোনো কিছুর কারণ হয়ে দাঁড়ানো এবং যেহেতু সে প্রাথমিক কারণ পরবর্তীতে দেখা যায় সব কিছুর দায়ভার তাকেই গ্রহণ করতে হয়. এই যে লায়াবিলিটি নেওয়া, কাউকে ব্লেম হওয়ার যোগ্য হওয়া, দ্যাট ইজ দ্য রেসপন্সিবল. সো I hope you got the word. Responsible means দায়ী হওয়া. Our next word is coal. This is a noun. Look at the picture. You can see this is a very common thing in our country. Village women are seen using coals for cooking in our country.
So what is coal? A combustible black or dark brown rock consisting chiefly or carbonized plant matter found mainly in underground seams and used as fuel. এত বড় অর্থ দেখে হয়তো তোমাদের মনে হচ্ছে যে আসলে এটা কি জিনিস। অ্যাকচুয়ালি ইন বেঙ্গলি ইউ ক্যান সে কোল ইজ কয়লা, যেটা আমরা বাংলাতে বলি কয়লা। আ কম্বাস্টিবল ব্ল্যাক অর ডার্ক, যেটা দহনযোগ্য। কম্বাস্টিবল তার মানে যাকে পোড়ানো যায়, এমন কিছু কালো অথবা ব্রাউন রক, পাথরের টুকরা, কনসিস্টিং চিফলি অফ কার্বনাইজড প্ল্যান্ট ম্যাটার, যেটা কোনো প্ল্যান্ট ম্যাটার থেকে আসে, উদ্ভিদের পার্ট থেকে আসে, কার্বনাইজড হয়ে যায়, যেটা কার্বনে রূপান্তর হয়ে গেছে, এমন কোনো বিষয় থেকে আসে, জিনিস থেকে আসে। এবং সেটা কোথায় পাওয়া যায়? ফাউন্ড মেইনলি ইন আন্ডারগ্রাউন্ড সিমস, মাটির অভ্যন্তরে বিভিন্ন লেয়ারে এটি পাওয়া যায়। অ্যান্ড ইউজড অ্যাজ ফুয়েল, এবং এটা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সো দিস ইজ কোল। ইউ ক্যান নাও ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার। সো লুক এট দ্য স্পেলিং, C-O-A-L, coal, and it is noun. Our next word is pollution. This is pollution, noun. Look at the picture. It is a very bad picture of, a very good picture of bad pollution. You can see we must be aware of water pollution, as pure water refers to life. We must be aware of water pollution. So we who are doing all these things, we are throwing out all the waste things in water, and we are polluting water. So this is the pollution, right? And you can see the meaning: the presence in or introduction into the environment of a substance which has harmful or poisonous effects. যার কি আছে, কোনো বিষাক্ত ক্ষতিকর প্রভাব আছে, এমন কোনো জিনিসের উপস্থিতিটাই হচ্ছে পলিউশন। দ্যাট মিন্স দূষণ। ইন বেঙ্গলি দূষণ, রাইট? Our last word is atmosphere. Atmosphere, this is noun. Look at the picture, and you can see in the picture there are some layer. Here it has the layer of around a layer that has covered our earth, right? So carbon dioxide pollutes the atmosphere. This layer is polluted by carbon dioxide, a very poisonous gas. Where we find it? We find it from the every burning things. When we burn something, carbon dioxide pollutes. From the industry, we got carbon dioxide. So lots of carbon dioxide pollutes the atmosphere. So this layer is called the atmosphere, this layer around the earth. So what is the meaning? The meaning of atmosphere is the envelope of gases. Envelope of gases. Here envelope means ঘিরে রাখা, চারদিক দিয়ে ঢেকে রাখা। Envelope of gases surrounding the earth, পৃথিবীর চারপাশ দিয়ে যে গ্যাসটা, বিভিন্ন রকমের গ্যাসীয় যে পদার্থগুলো রয়েছে, সেটা চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে কাকে? দ্য আর্থকে, অর অ্যানাদার প্ল্যানেট। প্রত্যেকটা অন্য যে কোনো গ্রহ বা আমাদের পৃথিবী, যার চারপাশে যে গ্যাসীয় আবরণটা রয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য atmosphere. So this is all about the vocabulary from our today's text, right? Here, now look at the page. This is from your textbook. You can see this page in your textbook. Please open it up and match my reading with yours one. The passage is taken from the booklet Mr. Anwar gave to Arif and Sabina. Now you will read the passage carefully. That means এই যে অংশটা আমরা এখন পড়তে যাচ্ছি, সেটা একটা বুকলেট থেকে, একটা ছোট্ট চটি বই থেকে নেওয়া হয়েছে, যেটা মিস্টার আনোয়ার কাকে দিয়েছিল? আরিফ এবং সাবিনাকে দিয়েছিল। and you know that this in our previous class we have found that Mr. Anwar has sent Arif and Sabina a small booklet to know more about the environment pollution. So let's read the text.
The sun is getting hotter. It is also very old. It is about 4,500 million years old. The Earth's climate has been changing for all those years. That means since 4,500 million years ago, the Earth climate has been changing. But the climate is heating up much faster now. But nowadays, it is become hotter. Humans and their machines are responsible for the rapid heating up of Earth. That means we, the human beings, and the machines we used are responsible. এগুলোই কি দায়ী কেন কিসের জন্য? for the rapid heating up of Earth. আমাদের পৃথিবী যে অনেক উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে এর জন্য রেসপন্সিবল হচ্ছে উই দ্য হিউম্যানস অ্যান্ড দেয়ার মেশিনস, আমরা এবং আমরা যে যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করছি এগুলো। Almost all machines use fuels such as oil, gas or coal. Almost all machines use fuels, that very things that is used some fuels such as oil, gas and or coal, all of them produce pollution. So these things produce pollution. Much of this pollution contains a gas called carbon dioxide, and it is this gas which pollutes the atmosphere. আমরা যখনই কোনো জিনিস কি করি, যখন কোনো মেশিন ব্যবহার করি, যেখানে বেশিরভাগ মেশিন কি করে, হয় তাদের জন্য কয়লা লাগে অথবা গ্যাস লাগে অথবা তেল প্রয়োজন হয়, এই জিনিসগুলো ব্যবহার করার পর যখন আমরা এই মেশিনগুলো ইউজ করি তখন সেটা কি তৈরি করে, সেটা দূষণ তৈরি করে। All these machines, all these fuels produce pollution, and this much of this pollution contains a gas, এবং এই যে পলিউশনটা তৈরি হয় তার মধ্যে একটা বিষাক্ত গ্যাস থাকে যার নাম হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড। and you have understood that this carbon dioxide is responsible for polluting the atmosphere. So now let's see how far you have understood the text. Let's do some true-false activity. The Earth's climate has been changing for 4,500 million years. এত বছর ধরে 4,000-4,500 মিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীর ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে। Is it true or false? Look back to the text and find out your answers. Only machines are responsible for the Earth's getting hotter. Only machines. Look here, only machine, শুধুমাত্র মেশিনই দায়ী। Coal is one kind of fuel. Coal is one kind of fuel. Fuel means জ্বালানি, যেটা দিয়ে আমরা কোনো কিছু বার্ন করি। Carbon dioxide pollutes the environment. Carbon dioxide environment-কে কি করে? পরিবেশকে। Here environment is পরিবেশ। পরিবেশ বলতে বুঝি আমাদের চারপাশের যে অবস্থাটা, that is পরিবেশ, environment. Carbon dioxide gas pollutes the environment. Now the sun is not as hot as it was 10 years ago. Now let's check the answers. First one is true. Why? Let's see. The Earth's climate has been changing for 4,500 million years. Yes, পৃথিবীর এই জলবায়ুটা এত বছর ধরেই পরিবর্তন হচ্ছে, এটা একদম সঠিক কথা। We got this from our text, right? So this is the true. Only machines are responsible. No, not only this is false. Correct information. Not only machines but also humans are responsible for Earth getting hotter. তার মানে আমরা মানুষ এবং মেশিন, আমাদের যে মেশিন এগুলো উভয়ই দায়ী, শুধু মেশিন দায়ী নয়। Number three, this is coal is one kind of fuel. Yes, this is right. So this is a true. And again, number 4, carbon dioxide gas pollutes the environment. Yes, carbon dioxide, this is also false. Carbon dioxide gas pollutes the atmosphere. Environment means আমাদের চারপাশের যে অবস্থা সেটা হচ্ছে environment, and atmosphere-টা কি? আমাদের পৃথিবীর চারপাশের যে গ্যাসীয় অবস্থা, যে লেয়ারটা রয়েছে, যে স্তরটা রয়েছে, সেটা হচ্ছে atmosphere. তো কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে এই atmosphere-টাকে কি করে?
pollute করে, এটা আমরা টেক্সট থেকে পেয়েছি। Okay, and finally now the sun is not as hot as it was 10 years ago. 10 বছর আগে যেমন ছিল এখন যে সূর্যের অবস্থা সেটা একই রকম গরম নয়। ইয়েস, দিস ইজ ট্রু। তার মানে এখন আরো বেশি গরম, আগের যেরকম গরম ছিল এখন কিন্তু সেই অবস্থা না, তার মানে এখন আরো বেশি গরম হয়েছে। সো দিস সেন্টেন্স ইজ ট্রু। So hope you got your answers from the true false activity of your EFT book. Now let's move to section C, and here you can see some of the fill in the blanks, and number 1 is done for you. Let's see what you have to do. Look at the 5 sentences describing the process of heating up of earth. কিভাবে পৃথিবীটা উত্তপ্ত হচ্ছে তার একটা প্রসেস এখানে দেয়া আছে, যে কি 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 উপায়ে পৃথিবীটা হিট আপ হচ্ছে, উত্তপ্ত হচ্ছে। কমপ্লিট ইচ সেন্টেন্স উইথ আ সুইটেবল ওয়ার্ড। একটা করে শব্দ এখানে বসাতে হবে, and we have to complete the sentence. The first one is done for you. Look at the first one. Humans uses fuels to run machines. So fuels, right? This is the right word. Number 2, let's check what could be in number 2. Machines burn fuels. Machine কি করে? Fuel burn করে and produce pollution, এবং তারা কি করে? Pollution উৎপাদন করে, তৈরি করে। Pollution contains gases such as carbon dioxide. Pollution অনেক রকমের গ্যাস তৈরি করে, যেমন carbon dioxide is one of them. Carbon dioxide makes the atmosphere polluted. কার্বন ডাইঅক্সাইড আমাদের বায়ুমণ্ডলকে কি করে? পলিউটেড করে, দূষিত করে। দ্য ক্লাইমেট ইজ গেটিং হটার র্যাপিডলি নাও। আগে যেভাবে অবস্থা ছিল, যে অবস্থা হটটা ছিল, এখন আরো বেশি উত্তপ্ত হচ্ছে। সো উই শুড ইউজ দ্য কম্পারেটিভ ফর্ম, গেটিং হটার র্যাপিডলি, খুব দ্রুত হট হচ্ছে নাও, right? So you can also use hot here. The climate is getting hot rapidly now, but as it is a comparative picture, I believe hotter is the most appropriate one. Thank you. Now let's hope you have no question from these words, and you can also take the screenshot from these slides, right? And we are just at the end of our today's class, and this is your homework. What you have to do, first look at this slide very carefully. In pairs discusses which one of these activities warms up the atmosphere. আমাদের এই অ্যাটমসফিয়ারকে কোন অ্যাক্টিভিটিটা ওয়ার্মস আপ করছে, তার মানে উত্তপ্ত করছে। আমরা এই শব্দটা এর আগে বেশ কয়েকবার পড়েছি, একটা ফ্রেজাল ভার্ব, warms up, উত্তপ্ত করা, heats up, right? Heat up, warm up, this is the actual phrasal verb. Explain why you think so. তুমি বলবে যে কেন তুমি এরকম ভাবছো যে হ্যাঁ এই অ্যাক্টিভিটিগুলো আমাদের অ্যাটমসফিয়ারকে উত্তপ্ত করছে। রাইডিং আ বাইসাইকেল, that means if someone ride a bicycle, if this activity warms up the atmosphere or not. Riding a car, walking, rowing a country boat. Rowing a country boat, that means আমাদের যে দেশীয় যে নৌকাগুলো আছে, বৈঠা চালানো, হাতে চালানো, যেটা মাঝি বৈঠা টেনে টেনে চালায়, সেটা চালালে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারটা উত্তপ্ত হয় কিনা, ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ওভার দিস। রাইডিং আ মেকানাইজড ফেরি বোট, সো এখানে এটা যন্ত্রচালিত ফেরি বোটের কথা বলা হয়েছে। সো ইউ উইল কনসিডার অল 5 activities and you have to find out which activity warms up the atmosphere. So this is your homework. You will think, you will talk to your friend, and then you will write down your logics, right? So this is all about our today's lesson. Thank you very much for attending the class. Hope you enjoyed it. No more today. See you in the next class. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.